Hi friends, good morning. Uh, Today we'll discuss about a very important topic, that is cough due to the viral fever. Maybe cough, any sort of cough. Okay. So కఫ్ ఏ టైప్గా ఉన్నా సరే, లేకపోతే సపోజ్ ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో చాలా మందికి జనరల్గా ఈ వైరల్ ఫీవర్తో కఫ్ వస్తుంది అనమాట. సో వైరల్ ఫీవర్ వచ్చేసి దగ్గు వస్తుంది, అండ్ దగ్గు చాలా రోజుల వరకు తగ్గడం లేదు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ ఫర్ especially viral fever cough. So just we have to spend little time. కొంచెంసేపు మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈ ఆకు ఎక్కడి నుంచి అయినా మీరు తీసుకొచ్చి జ్యూస్ చేసి మీరు తాగిపించారంటే, సో ఆ వైరల్ ఫీవర్ నుంచి వచ్చిన కఫ్ అయితే 100% మనకు తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఈవెన్ ప్రతి ఒక్క కఫ్లో కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది, బట్ ఇట్స్ స్పెషల్లీ మెంట్ ఫర్ ద కఫ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద వైరల్ ఫీవర్. ఓకే, సో డోంట్ హెజిటేట్. అండ్ సపోజ్ మీకు వైరల్ ఫీవర్ వచ్చేసింది, డ్యూరింగ్ ద వైరల్ ఫీవర్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఇన్ కేస్ ఎట్లా కాకపోతే వైరల్ ఫీవర్ వచ్చి మీకు తగ్గిపోయింది, బట్ స్టిల్ కఫ్ రిమైన్స్. ఇట్ మే బి డ్రై కఫ్ ఆర్ వెట్ కఫ్, ఎనీథింగ్. సో కఫ్ వస్తూనే ఉంటాయి, మనకు తగ్గడం లేదు అనుకుంటే దెన్ ఈ రెమెడీ మీరు పాటించండి. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ రెమెడీ, అండ్ ఐ హోప్ మీరు అందరు పాటిస్తారు. అండ్ పాటించి మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే మీరు నా కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ కాల్ మీ అండ్ టెల్ మీ ద సజెషన్. సో దట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ. So if you like my video, just give a thumb, or else suppose if you have not subscribed, then please subscribe my video. So next time whatever video I upload, so అది మీకు ఆటోమేటికలీ వచ్చేస్తుంది. మీరు జనరల్లీ ఎక్కాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో kindly do that if you have not subscribed my video. So let us come to the main topic, and it's a very wonderful remedy in my practice. And suppose let us say మీకు కఫ్ వస్తుంది అండ్ కఫ్ తగ్గడం లేదు, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కూడా తగ్గడం లేదు. సో ఈ రెమెడీ మీరు పాటించండి. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే పులిచింత ఆకు మీరు జస్ట్ మీరంతా తీసుకోండి. జస్ట్ యూ టేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, లేకపోతే 2 పిడికిలు మీరు తీసుకోండి. ఆ 2 పిడికిలు పులిచింత ఆకు తీసుకొని యూ యాడ్ సమ్వాట్ అరౌండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మేక్ ఇట్ జ్యూస్. ఓకే, జ్యూస్ చేయండి, మిక్సీలో వేసేసి బాగా జ్యూస్ చేయండి. జ్యూస్ చేసేసి ఫిల్టర్ చేయండి. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత దానిలో మిగిలిన వేస్ట్ మెటీరియల్ మీరు పడేయండి. అండ్ జ్యూస్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫిల్టర్డ్, జో వాట్ ఎవర్ జ్యూస్ మీకు ఫిల్టర్ మీరు చేసేసారు, ఆ జ్యూస్ నుంచి 10 ml మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ 3 times మీరు తాగండి. సో డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద కఫ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద వైరల్ ఫీవర్. ఓకే, సో ఇట్స్ ద వండర్ఫుల్ రెమెడీ, అండ్ ఐ హోప్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ దిస్. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో ఉన్న కాలంలో ఎక్కువ మందికి వైరల్ ఫీవర్ వస్తుంది, దానివల్ల కఫ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ రెమెడీ యూ క్యాన్ డూ అట్ హోమ్. మీరు ఏ మెడిసిన్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ నేను చెప్పిన రెమెడీ మీరు పాటించండి. దాని ద్వారా మీకు దగ్గు అయితే 100% మీకు తగ్గుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడే, అండ్ ఐ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ అదర్ రెమెడీ అగైన్ ఎప్పుడైనా, మళ్ళీ మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. So thank you so much.